Hello, my dear friends. Today we are going to practice the pronunciation. Сьогодні ми будемо ставити з вами вимову with the help of a tongue twister з допомогою скоромовки. Скоромовка – це весело. Скоромовки розвивають швидкість вимови. Також можна поставити правильний звук. І сьогодні ми будемо ставити звук К. Порівняйте, будь ласка. Катерина – nothing. Нічого, так? К, К. Чуєте звук? К, К. Kate. Kate. Repeat, please. Kate. So, let's listen to the words and repeat. Слухаємо слова та повторюємо. Can. Can. Можу, так? Can. A clam. A clam. Молюск. So, clean. Clean. Чистий. Cram. Cram. Це впихнути кудись. Nice. And cream. Cream, сметана, крем. Can, can. Це також і консервована банка. Наприклад, can of cola, банка коли. So, let's look at the text of the tongue twister and repeat after me. Тренуємося, дивимося на текст скоромовки. How can a clam cram in a clean cream can. Can. Now you try. А зараз ви? Very nice. So, let's repeat it faster. Давайте швидше, це ж все-таки скоромовка. How can a clam cram in a clean cream can? How can a clam cram in a clean cream can? Very nice. So, if you like the video, just push the button like. Поставте лайк. І запрошую вас до свого телеграм-каналу, де проходить навчання. Слідкуйте за іншими скоромовочками, де ми будемо тренувати інші звуки. Thank you for coming. Bye. Побачимося.